Let's begin with a solution of a simple question. The question has said that which of the following is at the third place when numbers are arranged in descending order. The numbers are given 9.09, 9.009, 9.990, 9.909 and 9.099. These numbers we have to arrange in a descending order. So descending order means the bigger number must be in the beginning and the smallest number is at its ending. So we have to find the biggest one and the smallest one and in between. So the biggest number, how can we find the biggest number? So these numbers having a really easy pattern. The numbers all are begins with a number 9. So 9.09, 9.009, 9.990, 9.909, 9.099. These all begins with a number 9. Now we have to look after the numbers after the decimal. The decimal here, these three numbers having the zeros after the decimal. Here we have a 0, here we have a 0, and here. So now we have to look after the next number. Here the number is 9 and here is 0 and here is 9. So these two numbers having 09 and 09 after the decimal, but this number having a extra 9 and here we have nothing. So this total number is greater than this number. So 9.099 is greater than 9.09. So we have found these two numbers by comparing. Now next, this number having a 0. So this number must be and having a 0 and this number having a 0. But here it's having a 0 and here it's having a 9. So in between these two numbers, this is a smaller than this number. So 9.009 is smaller than this number, 9.909, and also smaller than these two numbers, cause these two number here, this number and that number having 099 after 09 after the decimal, and this number is 09, but this number has a 00. Having 00 after the decimal, it's making the whole number is smaller than these two numbers. So we can write these three numbers in that order: 9.099, then 9.09, and then 9.009. Now we have a descending series or descending order of these three numbers. Now after that, the two numbers here and here, these two numbers having 99 after the decimal and 90 after the decimal. So 90 is smaller than the 99. So 9.990 is the biggest number, and then 9.909, and then these three. So the question has asked here that which is the third number when we arrange these all the numbers in a descending order.
So the third number in that series is this number. So that must be our required answer. So 9.099. Here a question has been said that the sum of two-digit number and the sum of two-digit number and the number formed by reversing its digit is equal to 88. How many of such numbers are there in which tens digit is greater than units digit? So that's the question at CTET. The CTET 2022. We have to solve this question. In Bengali, that question has said that একটা দুটো সংখ্যার নাম্বার যেটা কি না যার সঙ্গে তার সংখ্যাগুলো যদি বিপরীত করে দেওয়া হয় মানে উল্টে দেওয়া হয় তাহলে সেই পূর্ববর্তী সংখ্যাটার সঙ্গে উল্টে যে সংখ্যাটা পেলাম তার যোগফল 88। তাহলে এমন কতগুলো নাম্বার আমরা পাবো যেটা কিনা কি হবে যে দশকের ঘরের অঙ্কটা সবসময় এককের ঘরের অঙ্কর চাইতে বড় হবে, এরকম কতগুলো নাম্বার আমরা পেতে পারি। এটা হচ্ছে বাংলায় যদি লুজলি একটু ট্রান্সলেট করা যায়, দ্য ইউনিট ডিজিট, ইউনিট অ্যান্ড টেন্স ডিজিট, দ্যাট ইজ এককের ঘরের অঙ্ক এবং দশকের ঘরের অঙ্ক। দ্য ইউনিট ডিজিট ইজ ওয়াই অ্যান্ড টেন্স ডিজিট ইজ এক্স, that is দশকের ঘরের অঙ্ক x and এককের ঘরের অঙ্ক y. So if we reverse that numbers, so that is y and x, here the দশকের ঘরের অঙ্ক is দশকের ঘরের অঙ্ক হলো y এবং এককের ঘরের অঙ্ক x। তাহলে বলেছে এই নাম্বারটা এবং এই নাম্বারটা, that is that number and this number, the sum of these two numbers is equal to 88. So we know that the number must be 10x plus y, and when we reverse that number, the number becomes 10y plus x. So the sum of these two numbers is 88. So 11x plus 11y equal to 88. So x plus y equal to 8. এবং প্রশ্নে এটা বলেছে যে এরকম কতগুলি সংখ্যা পাওয়া যাবে যাদের এই দশকের ঘরের অঙ্ক এককের ঘরের অঙ্কর চাইতে বড় হবে। সো এক্স ইজ মাস্ট বি গ্রেটার দ্যান ওয়াই। হাউ মেনি there are how many numbers exist for that x is greater than y. So now we have to factor the number 8. 8 কে ভেঙে দেখা যাক যে কি হয়। 1, so we know that 7 plus 1 equal to 8, 6 plus 2 equal to 8, 5 plus 3 equal to 8, 4 plus 4 equal to 8, and 3 plus, and the upper 3 reversed here, 2 plus 6, 1 plus 7.
Now if we observe that the combination or the sums, we can see that the tens digit number is greater than the unit digit for these upper three numbers. Here 7 is greater than 1, 6 is greater than 2 and 5 is greater than 3. So the required answer is 3. The 3 the required answer. Here is another question from geometry, that a rectangle of sides 8 cm and 10 cm is divided into 4 equal rectangles. A rectangle of sides 8 cm and 10 cm is divided into 4 equal rectangle. What is the perimeter of each small rectangle? That is CTET 2022. What's the answer of that question? Let us take another slide. So the question has said that, মানে বাংলায় যদি বলা যায় যে একটা চতুর্ভুজ যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দেওয়া আছে, length and the breadth, that is 10 cm and 8 cm. Then the area of that rectangle you have to calculate. Area is simply the multiplication of these two numbers and centimeter square, so 80 centimeter square. Now if we divide the rectangle into 4 equal rectangles, I have said that if we divide these rectangle into 4 equal rectangles, so that is the division. Here it becomes 4 and that become 5. The middle point of the length and the middle point of the breadth, that is দৈর্ঘ্যের মাঝখান থেকে এবং প্রস্থের মাঝখান থেকে যদি এরকম দাগ টানা যায় তাহলে এটা সমান 4টে খণ্ডে ভাগ হয়ে যাবে এবং প্রত্যেকটা খণ্ডের ক্ষেত্রে তার দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে 5 সেন্টিমিটার, that is length, and breadth পাওয়া যাবে 4 সেন্টিমিটার. So here বলছে যে what is the perimeter of each small rectangle, তার মানে প্রত্যেকটা যে ছোট ছোট চতুর্ভুজ পাওয়া যাচ্ছে তার প্রত্যেকটার পরিধি কত, পরিসীমা কত, তাহলে perimeter is 2 into 5 plus 4 centimeter, that is 18 centimeter. That is a 270 centimeter long wire is formed into rectangle if the width of this rectangle is 50 centimeter. What is its length? CTET 2022. বাংলায় বললে যেটা হবে সেটা হচ্ছে একটা 270 সেন্টিমিটার লং ওয়্যার আছে যেটাকে একটা রেক্ট্যাঙ্গেল শেপ দেওয়া হলো, মানে একটা লম্বা তার আছে যেটাকে মুড়িয়ে পেঁচিয়ে একটা
চতুর্ভুজ আকার করা হলো এরকম। তার কি বলেছে না, উইডথ যেটা 50 সেন্টিমিটার, তাহলে তার লেন্থ কত হবে? এটা খুবই সহজ জিনিস, যে তার এক মাথা বলেছে 50 সেন্টিমিটার হলে অপর মাথা 50, তাহলে এখানে 100 সেন্টিমিটার চলে গেল 270-এর মধ্যে, বাকি পড়ে রইল 170 সেন্টিমিটার। The 50 centimeter is the width, then it's the rectangle is formed by two-sided width, so the 100 centimeter must be reduced from the total length, then the remaining length is 170. The question has said that what is its length, that means this length. So 170-কে 2 দিয়ে ভাগ করলে যেটা হবে সেইটা, because the total length of these two must be 170, these two must be 170, so one side of it is 170 over 2, that is 85 centimeters.